properties of salts. Salts can be classified depending on the anion, negative ion jecha inni kun anion marakte ilaale jirra. They possess because the anion is partly responsible for the solubility of salts. Inni kun property isaa kun jechaadha. Saltii kana kan classify goonu maal irratti hundaa'uudhaan anion irratti hundaa'uudhaan yookiin ammoo warra non metal warra jenneen sibiilaa warra ta'an sanii jechaadha. Ioniiwwan isaanii irratti hundaa'uudhaan kan maal ta'uudha kan classify ta'uudha jechaadha kan qoqqoodamuudha jechaadha. Inni kun maaliifi anioniin kun maaliif responsible waan ta'eef fakkeenyaaf saltiin tokko solubility dhamu insolubility leessa jedhu beekuudhaaf waan nu gargaaruuf kanaafuu isin irratti depend kan taanudha jechuudha. Inni tokkoffaan solubility of saltidha. Solubility of saltidha. Solubility maal akka ta'e isinitti jira. Soluble inni jennuun kan bulbulamuu danda'udha jechuudha. When salts are added to water or water is added to salts, different types of actions take place. Some salts are soluble in water, some are insoluble, while some salts are only slightly soluble jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf watarii gara saltiitti yeroo daballu yookiin ammoo saltii gara watariitti yeroo daballu reakshinii gara garaatti uumamaa jechaadha. Inni kun fakkeenyaaf soluble watarii kanachaan saltiiwwan muraasa isaanii watarii keessatti solubileedha. Garigariin isaanii ammoo insolubileedha. Guutumaan guutuutti hin bulbulaman jechaadha. Garigariin ammoo muraasa isaanii qofa xiqqoomu qofa maal ta'anii kan solubil ta'anidha jechaadha. Kanaafuu wantoota akkanaa kanneentu uumamaa jechaadha. Inni biraa ammoo tendency to absorb water from the atmosphere or release water to the atmosphere. Inni biraa maal irratti hundaa'uudhaan saltii classify godhuu dandeenya yookiin ammoo property isaa inni biraa jechaadha. Amala akkamii qabanni kun amala watarii release godhuu yookiin ammoo absorb godhuu. Kanachaan bishaan gara atmosfeeriitti gadhiisu yookiin ammoo atmosfeerii irraa gara keessaatti absorb godhuu jechaadha. Xuuxuu amala akkanaa kana qabaa jechaadha. Salts can be classified as hygroscopic, deliquescent and efflorescent depending on their tendency to absorb water from the or release water to the atmosphere. Inni kun maal irratti hundaa'uudhaan karaa sadii kanatti qoodna. Bishaan gara atmosfeeriitti gadhiisamuu absorb godhan isa jedhu irratti hundaa'uudhaan bifa sadii kanaan qoqqooduu dandeenya jechaadha saltii. Kanaafuu isa kana seeraan qabachuu qabdan. Isaan sadan kunniin qormaata irratti inumaayyuu nafan. Barsiisaan muraasa qofatu dhiisa malee guutumaan guutuutti ni gaafatamtan isaan kanneen shuur taatanii beekuu qabdan jechaadha. Isaan sadan kanneen maal akka ta'an garaagarummaa isaanii beekuu qabdan jechaadha. Hygroscopic salts in general are those which absorb water from the atmosphere but remain solid. Inni kun maayini hygroscopic in jennuun kun saltii akkamiiti kan bishaan absorb godhudha jechaadha. Atmosfeerii irraa bishaan absorb godha garuu ammoo solid ta'ee itti fufaa jechaadha. Kana jechaan hin bulbulamu jechaadha. Solid ta'ee itti fufaa jechaadha. Garuu bishaan absorb godhee jira solid ta'ee itti fufaa jechaadha. Isa kana haala saniin qabattan jechaadha. Fakkeenyaaf anhydrous copper sulfate jennuun inni kun example isa tokkoffaadha jechaadha. Kanaaf isa kana qabachuu qabdanii yookiin definition asitti gaafatamuu dandeettanii yookiin ammoo isa kana which one of the following is hygroscopic salts jedhamtanii gaafatamuu dandeetta waan ta'eef haala saniin qabattanii jechaadha. Inni biraa immoo deliquescent salts absorb water from the atmosphere to form solution. The process of absorbing water from the atmosphere by solid to form solution is called deliquescence jedhama jechaadha. Kanaafuu deliquescent salt inni jennuun ammoo kan akkamiitiin kun lamaan kunniin absorb warra godhanidha jechaadha. Watarii warra absorb godhanidha jechaadha atmosfeerii irraa. Deliquescent inni jennuun kan akkamiitiin watarii absorb godha garuu ammoo gara solutioniitti jijjiirama jechaadha. Inni kun solid ta'ee itti fufaa jenna. Kun garuu gara solutioniitti jijjiirama jechaadha. Gara bulbulaatti inni bulbulamaa jechaadha karaa biraatiin. Processing kun ammoo maal jedhama solidiin gara solutioniitti jijjiiramu jechaadha. Deliquescence jedhama jechaadha. Kanneen lama adda baasuu qabdan. Deliquescent salt yoo jennu inni kun maqaa saltii jechaadha. Inni kun ammoo processiidha. Deliquescence inni jennuun kun processiidha jechaadha. Kanaafuu example isaa yoo ilaalle fakkeenyaaf calcium chloride yoo ilaalle sodium nitrate yoo ilaalle akkasuma iron chloride yoo ilaalle isaan kunniin example warra deliquescent ta'anidha jechaadha. Kanaafuu isa kana example isaa haala kanaan qabachuu qabdan jechaadha. Inni biraa immoo efflorescent salt isa jennuudha. Inni sadaffaan efflorescent salt inni jennuun ammoo saltii akkamiiti lose their water of crystallization to the atmosphere jechuudha. Inni kun lose godha.
Waterii lose kan godhudha jechaadha. Release kan godhudha. Lamaan asii olii maal jennee absorb warra godhanidha jechaadha. Kun ammoo lose godha jechaadha yookiin ammoo release kan godhudha jechaadha. Maal bishaan of keessaa qabu gara atmosfeeritti kan gadhiisudha jechaadha. The loss of water of crystallization by solid crystal to the atmosphere is known as efflorescence jedhama jechaadha. Inni kun prosesiidha. Kanaafuu prosesiin kun ammoo prosesii maaliiti? Kan bishaan gara the loss of water from crystallization kana jechaan solidii sanirraa yookiin ammoo saltiin yeroo waterii gara atmosfeeritti release godhu maal jedhama? Processing efflorescence jedhama jechaadha. It is very important to note that all liquescent substances are hygroscopic, but all hygroscopic salts are not necessarily liquescent. Kanaafuu asitti wanni isin qabatu qabdan isin tunis baay'ee barbaachisu true false irratti keessatti dhufuu dandeetti jechaadha. All liquescent in jennuun warri liquescent jedhaman hundi isaaniitu maa inni hygroscopic dha jechaadha. Hygroscopic garuu ammoo hygroscopic hundi maal ta'uu hin danda'ani? Liquescent kana ta'uu hin danda'ani jechaadha. Kanaafuu haala sanii isa kana baay'ee important waan taateef haala sanii qabatanii jechaadha. Inni biraa ammoo example kana yoo ilaalu fakkeenyaaf hydrated sodium carbonate inni jennuun fakkeenyaaf keessattuu warri watarii haala kanaan xumurarraa qaban kunniin warra efflorescent ta'anidha jecha. Inni kun example warra efflorescentiiti. Kanaafuu asitti watariin dhuma kanarra jiraannaan haala kanaan dootiin jiraate san booda ammoo watariin ta'anii jiraannaan salti jira san booda ammoo doot godhee taa'imsa akka jechuuti. Inni kun watariitu jiraachaadha siin. Kanaafuu bifsan yoo kan jiraatu taate yeroo kamiyyuu inni kun efflorescent saltii jedhama jechaadha. Bifsanii qabatu qabdan jechaadha. Propertiin inni biraa ammoo aqueous solution of soluble salts are good conductors of electricity because they release mobile positive and negative ions in solution. Inni biraa ammoo aqueous solutions warri jennuun kun jechaadha. Warri soluble saltii ta'an kunniin good conductor of electricity dha jechaadha. Isaan kunniin haala gaariidhaan electricity daddabarsuu danda'anidha jechaadha. Warri daddabarsuu danda'anidha jechaadha. Maaliif sababni isaa ammoo positive ionii fi negative ionii waan qabaniif jechaadha. Isaan kunniin fakkeenyaaf isa kana yoo kan bulbulu taate maal ta'a inni kun? Sodium plus akkasuma immoo inni kun akkuma argitan kunis negatiividha jechaadha. Kanaafuu ayonoonni ammoo chaarjii daddabarsuu irratti haala gaariidhaan waan gargaaraniif kanaafuu inni kun bifa saniin good conductoridha jechaadha. Kanas akkasuma inni biraa ammoo inni afuraffaan thermal stability of salts. Thermal stability of salts is genuine. Thermal stability of salts is the property of salts to resist a reversible change in its chemical or physical structure, often by resisting decomposing at a high relative temperature. Kana jechaan ammoo thermal stability inni jennuun kun ammoo thermal jechaan maa inni ho'aan kan wal qabatudha jechaadha. Temperaturean kan wal qabatudha jechaadha. Inni kun maal godhaa? Saltiiwwan kunniin ammoo warra resist ofirraa godhuu danda'anidha jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf ho'i cimaa yeroo jirutti yookiin ammoo temperature high temperature yeroo jirutti maal ta'an isaan kunniin resist godhanii jechaadha. Kana jechaan amala isaanii akka hin jijjiirreef amala change akka hin gooneef fakkeenyaaf keemikaal ni jira akkasuma fiizikaal ni jira yookiin ammoo structure ni jennu jechaadha. Structure kan akka hin jijjiirreef resist kan godhanidha jechaadha. Kana jechaan kan ofirraa ittisanidha jechaadha. When different salts containing the same anion are heated, they may not show similar behavior. Garuu inni kun fakkeenyaaf when different salts containing the same anion fakkeenyaaf aniinii tokko wal fakkaataa kan of keessaa qaban taate jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf aniin warra jennuun warra maal isin aniinii warra kamii isin jedhee jira? Warra sibiilaalaati isin jedhee jira jechaadha. Kanaafuu inni kun tokko ta'uu dhabuu danda'a jechaadha. May not show similar behavior garaagarummaa qabaatu danda'anii jechaadha. Some salts are thermally stable while others are undergo decomposition. Hunda guutumaan guututti hundi osoo hin taane isaan kun muraasa uffatu resist godhuu danda'a jechaadha. Muraasa isaanii yeroo termaalii kan yookiin ammoo ho'a kan ofirraa ittisuu danda'anitti garii isaanii ammoo ho'i sun maal isaan godhuu danda'a? Decompose isaan godhuu danda'a jechaadha. Gara elementootaatti maal isaan godhuu gara ayonootaatti maal godhuu danda'a? Decompose yookiin ammoo adda diddiiguu danda'a jechaadha. The following example illustrates this fact. Fakkeenyaaf isaan kana yoo ilaalle example-iiwwan asii gadii kunniin isa kana kan seeraan ibsanidha jechaadha. Fakkeenyaaf eeratti ilaallu thermal decomposition of carbonates. Inni kun thermal decomposition of carbonate. Fakkeenyaaf carbonateota yeroo decompose goonatu jechuudha.
fakkeenyaaf if M represents any one of the element is the following describes this decomposition. Fakkeenyaaf inni kun M kun jechaadha meetaalii yookaan kanachaan elementii yookaan bakka nuuf bu'u taate inni kun maal godha haala kanaan decompose jechaadha. Fakkeenyaaf inni kun meetaalii jennee jirra M oxide plus carbon dioxide jennee bifsaniin haala kanaan decompose jechaadha. All carbonates of group 1 undergo thermal decomposition to the metal oxide in the carbon dioxide. Isaan qabatu qabdanii carbonatiin warra group 2 irraa uumaman hundi isaaniitu thermal decomposition kana maal godhanii undergo warra godhanidha jechaadha. Kanachaan warra thermal decomposition gaggeessanidha jechaadha. Kanachaan ho'i warra adda diddiiguu danda'udha jechaadha. The term thermal decomposition describes splitting up a compound by heating it. Kanachaan decomposition in jennuun kun thermal decomposition in jennuun maayini compound adda diddiiguu jechaadha ho'a fayyadamuudhaan. Carbonates are salts containing carbonates. Warra kan of keessa qabanidha jechaadha carbonate warra jennuun as an ion. Kanaafuu inni kun fakkeenyaaf compound yookaan ta'u taate M'n meetaalii bakka bu'a jennee jirra. Kanaafuu inni kun haala kanaan adda diddiigama jechaadha. The carbonates of group 2 are fakkeenyaaf isaan kan yoo ilaaltan isaan kun warra group 2 ta'anidha jechaadha. Carbonateota warra group 2 jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin undergo warra godhanidha jechaadha. Kanachaan warra thermally decompose warra ta'anidha jechaadha. The carbonates become more thermally stable down the group. Fakkeenyaaf group keessa yeroo gara gadiitti deemnu jechaadha. Fakkeenyaaf group gubbarraa kaanee gara gadiitti yeroo deemnu maal ta'a deemni kun more stable ta'a deemaa jechaadha. More stable ta'a deemaa jechaadha. Kanachaan yeroo gara gadii deemnutti stable ta'a deema. Kanachaan decomposition isaa hir'ataa deemaa jechaadha. Kan gubbarra jiru sirrimatti decompose dafee decompose warra ta'udha. Yeroo gara gadii deemnu ammoo warri gara gadii jiran ammoo warra maal ta'anidha low warra ta'anidha jechaadha. Kanachaan decomposition isaanii warra stable ta'edha jechaadha. In group 1 group 1A warra jennu jechaadha. Lithium carbonate behaves in the same way producing lithium oxide in the carbon dioxide. Inni kun fakkeenyaaf yoo ilaaltan fakkeenyaaf lithium carbonate jennuun kun group 1 keessa tokkodha jechaadha. Lithium oxide fi akkasuma carbon dioxide warra jijjiiramudha jechaadha. Kanaafuu M'n asitti maal bakka bu'a lithium bakka bu'a jechaadha. The rest of group 1 carbonates do not decompose at laboratory temperatures. Also at higher temperature this becomes possible. The decomposition the temperatures again increase down the group. Kanaafuu warra group 1 ta'an kunniin isa kana malee jechaadha. Isa kana malee warra do not decompose laboratory keessatti yookiin ammoo temperature laboratorietiin warra decompose hin ta'anidha jechaadha. Yeroo gara gadii deemnu ammoo temperature maal ta'a deema increase adeema jechaadha. Most transition metal decompose on heating to the given metal oxide in the carbon dioxide. Transition metal warra jennuun warra jidduu jiran jechaadha. Fakkeenyaaf transition metal inni kun predictable yookaan ta'u taate predictable bifa kana yookaan jiraatu taate warra jidduu kanatti argaman transition metal warra jedhamanidha jechaadha. Isaan kunniin decompose on heating to a given metal oxide in the carbon dioxide. Isaan kunniin decompose warra ta'anidha jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhanne copper carbonate jennuun kana gara copper oxide fi carbon dioxide decompose ta'a jechaadha. Inni biraammoo kan nuti ilaallu biirratti thermal decomposition of nitrate dha. Asirratti kan ilaalle thermal decomposition of carbonate dha. Amma immoo kan ilaallu thermal decomposition of nitrate dha jechaadha. Kan jechaan nitrates warra of keessaa qabanidha jechaadha. Nitrates warra jennu saltiiwwan nitrate kan of keessaa qabanidha jechaadha. Yookiin ammoo akka aaniinitti jechaadha. Aaniin inni jennuun negative of keessaa qabaannaan asirraa negative qabaannaan aaniin jedhama jechaadha. The group 2A in the most transition metal nitrates undergo thermal decomposition to the metal oxide dha jechaadha. Akkasuma nitrogen dioxide and oxygen gas dha jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf nitrate ni jira. Inni kun gara metal oxide akkasuma nitrogen dioxide fi gara oxygenitti kan maal ta'uudha decompose ta'uudha jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo fudhattan inni kun nitrate dha jechaadha. Nitrate warra of keessaa qabanii nitrate jennaani. Inni kun tokkoffaa metal oxide dha jechuudha. Agartan magnesium oxide jettis lead oxide dha jechaadha. Lama isaaniitu maayinni metal oxide warra ta'anidha jechaadha. Sanbooda immoo nitrogen dioxide dha jechuudha. Ilaalta nitrogen dioxide. Sanbooda oxygen dhumarratti haala kanaan kan nuuf kennaman ta'adha jechaadha. Resultiin isaa isa kana ta'a jechaadha.
nitrates of sodium and the potassium decompose on heating to give a nitrate instead of the oxide and the oxygen gas. Nitrate one or potassium fi akkasuma sodium ammoo war sodium fi potassium keessa qaban jechuudha sitti ilaaltan isaan kunniin garamitti decompose ta'anii instead of oxides and the oxygen gas inni kun asitti ilaaltan maal nuuf kenne oxygen nuuf kenne jira akkasuma ammoo nitrate nuuf kennaa jira nitrate fi oxygen nuuf kennaa jira asitti kun nitrate war ta'aniidha nitrate warra ta'aniidha jechuudha. Sanboodha immoo asitti yoo ilaaltan oksijiinii jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan maal ta'a decompose ta'a jechuudha. Baay'isoo asitti waan isin qabattan kanneen qabatuun keessan dirqamsiin irratti ta'a. Riizaaltiin maal akka ta'e sirriima gaafatamta riizaaltiin maal riizaaltiin isaa maal inni yookiin ammoo wanti nuti argannu bu'aa nuti argannu maal akka ta'e piroodaaktiin jechaadha. Piroodaaktiin maal akka ta'e sirriimatti gaafatamtan jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen seeraan identify godhuu qabdan jechaadha. The carbonate in the nitrate of lithium differ from those of sodium in the potassium. They decompose on heating in the following manner. Carbonating were nitrates of lithium in jennuun akkasuma ammoo kan jedhan carbonate fi nitrating lithium jechaadha. Kam irraa adda sodium fi potassium irraa adda jechaadha. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan inni kun nitrate dha inni kun ammoo carbonate dha jechaadha. Asitti lithium asitti yoo ilaaltan inni kun carbonates of inni kun nitrates of lithium inni kun ammoo carbonates of lithium dha jechaadha. Kanaafuu asitti yoo ilaaltan amma lithium oxide ni jira akkasuma hydrogen dioxide oxygen ni jira jechuudha. Asitti ammoo lithium oxide fi carbon dioxide tu jira jechuudha. Isaan kanneen ammoo maaltu addeessu godha fakkeenyaaf inni kun nitrate dha. Lamaan kanneen jechaadha. Isaan kanneen seeraan qabatu qabda riizaaltii isaa kana. Fakkeenyaaf asitti isa kana wal bira qabdan inni kun tokkoffar jiru kana jechaadha. Inni kun nitrate warra lithiumiti kunniin ammoo potassium fi warra sodium jechaadha. Kanaafuu asitti bu'aa isaa yoo ilaaltan asitti inni kun nitrate plus oxygen nuuf kenne jechaadha asitti. Lamaan isaatu nitrate plus oxygen dha jechaadha kunniin. Asitti ammoo lithium oxide nitrogen dioxide fi oxygen nuuf kenne jechaadha. Kanaafuu asitti garaagarummaa isaa seeraan hubattan jedhee yaada. Asitti ammoo carbonate isaa yoo ilaalle ammoo lithium oxide fi carbon dioxide nuuf kenne jechaadha. Kanaafuu inni kun jaraan garaagarummaa qaba jechaadha. Warra kanneeniin garaagarummaa kan qabu ta'a jechaadha. Note that both nitrates and the carbonates of lithium are thermally unstable, similar to group 2A. Inni kun lithium kun jechaadha. Carbonating isaa akkasuma ammoo nitrating lithium kana lamaan isaaniitu thermally warra unstable ta'anidha jechaadha. Warra constant hin taane warra dhaabbataan ta'anidha. Kana jechaan ofirraa warra ittisuu hin dandeenyedha jechaadha. Maal warra ta'anidha warra decompose ta'anidha jechaadha akkuma group 2. This reveals that lithium behaves more like group 2. Kanaafuu inni kun lithium kun akka group 2tti behave godha jechaadha. Amalli isaa akka group 2 kana jechaadha. Garuu inni group 1dha. Rather than group 1. Chemical tests of some ions in salts. Amma immoo kan ilaallu chemical test ilaalla jechaadha. Chemical test ilaalla jechaadha. Ayonoota saltii keessa jiran kanaaf chemical test isaanii maal akka fakkaatan ni ilaalla jechaadha. Film tests are used to identify the presence of relatively small number of metal and in a compound. Film testing jennuun testiiwwan hedduutu jira. Inni kun isa tokkoffaadha jechaadha. Film testing jennuun kun maaliif kan nu gargaarudha? Presence of relatively small number of metalin compound keessatti argamuusaa kan nuuf identify godhudha jechaadha. Kana jechaan compound inni jira. Compound san keessa metalin numbering isaa jechaadha. Lakkoofsi metalii hedduudha moo muraasa jedhu identify kan nuuf godhudha jechaadha. Film testing jennuun. Certain metals give a characteristic color to kana jechaan kalarii garaagaraatiin kan ibsamudha jechaadha. Fakkeenyaaf meetaaliiwwan hedduutu jira. Meetaaliiwwan sunniin kalarii garaagaraa mul'isuudhaan kan identify godhudha jechaadha. Isa kana film test jennuun kanaan. Certain metals give a characteristic color to a Bunsen film when their solid salts or moist salts are heated directly in a film. Meetaaliiwwan muraasa isaanii jechaadha. Maal nuuf kennanii kalarii garaagaraa kan nuuf kennanidha jechaadha. Bunsen film isa jennuun kana keessatti yeroo maal goonu yeroo dabaluu jechaadha kalarii garaagaraa kan nuuf kennanidha jechaadha. Yookiin ammoo yeroo haala sanii hiitu goonu
maa nuuf kenna kalarii garaagaraa nuuf kenna jechuudha. A film test is commonly used to identify the presence of lithium, sodium, potassium, calcium, strontium and barium ions in a salt. Inni kun film test in jennuun kun wantoota akkamii elementiiwwan kamiin identify godhuudhaaf kan nu gargaarudha. Isaan kanneen jechuudha lithium, sodium isaan jennuun kanneen identify godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha film test in jennuun. Experimentaliin kan laaboraatoorii keessatti hojjetamu waan ta'eef isa kana hojjetuu hin dandeenyu. Kanaafuu haala saniin mana barumsaa tiicharii keessa wajjin yoo danda'ame isaan kanneen eksperimentaalii kanneen hojjetuudhaaf yaaltanii jechaadha. Plant nutrients inni biraa immoo kan nuti ilaallu plant nutrients ilaalaa jira topic kana jalatti. Essential plant nutrients could be either macronutrient and micronutrient depending on the amount required by plants. Inni kun ammoo plant nutrient warra jennuun kun ammoo kan garaagaraatu jira jecha elementiiwwan garaagaraa akka nutrient itti gargaaruu danda'anii isaan kunniin maakiroo ta'uu danda'an yookiin ammoo maayikiroo ta'uu danda'an jechuudha. Maakiroo yeroo jennu laarji ammaawuntii yeroo barbaachisuudha jechuudha. Maayikiroo inni jennuun kun ammoo ismool ammaawuntiidhaan yeroo biqiltoonni barbaadan jechuudha. Inni kun biqiltoonni fakkeenyaaf laarji ammaawuntii yoo kan barbaadan taate jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeemii hedduu yoo kan barbaadan taate inni kun maal jedhama maakiroo jedhama jechuudha. Kilooriinii fakkeenyaaf muraasa yoo kan barbaadan taate kanaafuu kilooriiniin maal jedhama maayikiroo niwutirant jedhama jechuudha. Kanaafuu bifa saniin inni kun kan nuti identify godhuu dandeenyu jechuudha. Teebilii kana yoo ilaaltan fakkeenyaaf macronutrientii fi micronutrient jiraachan. Macro jennuun these are the element required in a relatively large amount by plants. Inni kun pilaantiiwwan yookiin ammoo biqiltootaan large amountidhaan barbaadamaa jechuudha. Hammi isaa baay'ee hedduu sirriitti barbaadamu yoo kan barbaadamu taate macro jennaan jechuudha. Inni kun ammoo micro jennuun these are the element required by plants in relatively small yookiin ammoo trace jennaan jechuudha. Inni kun small jechuudha amountidhaan jechuudha. Small amount yoo kan barbaachisu immoo micro jennaan jechuudha. These elements are isin kan qabatu qabdan. Kunniin exampleewwan kunniin dirqama irratti. Tokkoffaa definitionii qabatu qabdanii maal akka ta'e macroon akkasuma microon maal akka ta'e dirqama keessan beekuu qabdan jechuudha definitionii. San booda immoo exampleen kunniin dirqama jechuudha. Kanaafuu example amma barreeffatuudhaan qabatu qabdan jechuudha. Hundi isaatu nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, carbon, hydrogen, oxygen isaan jennuun warra macro jalatti ramadamanidha jechuudha. Macro nutrient jechuudha. Isaan kun elementoota biqiltoonni seeraan barbaadanidha jechuudha large amountidhaan. Inni kun maasiidhaan asitti barbaachisummaa isaa xiqqaa osoo hin taane hammi isaati kan beekuu qabdan macro fi micro irratti jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf asitti fakkeenyaaf yoo ilaaltan micro jalatti iron, cobalt, zinc, manganese, molybdenum, copper, boron, chlorine isaan jennuun warra maayikiroo ta'anidha. Maayikiroo jechaan garuu hin barbaachisanii osoo hin ta'in biqiltootaaf hin barbaachisanii osoo hin ta'in ammaawuntiin isaanii baay'ee xiqqaadha jechaa kan bakka bu'uudha jechaan. Ammaawuntiidha malee kan nuti ilaallu asitti ni barbaachisamoo hin barbaachisa jedhu miti jechaan. Hundi isaaniitu barbaachisaa ta'uu danda'anii garuu ammoo ammaawuntiidha jechaadha kasirratti kan nuti consider godhu. The elements carbon, hydrogen and oxygen are obtained by plants from air and water. These are not considered as mineral nutrient. Carbon akkasuma hydrogen fi oxygen ammoo eessarraa argatan biqiltoonni airiidha yookiin ammoo qilleensaan yookiin ammoo bishaaniin kan argatanidha jechuudha. Bishaan irraa yookiin ammoo qilleensarraa waan argataniif isaan kanneen mineral nutrient hin jennuun jechuudha. Kanaafuu isii tan seeraan asitti naaf qabatu qabdin jechuudha. Which one of the following are mineral nutrients? jedhamanii amma maal godhanii mineral nutrients jedhanii isaan sadan kanneen isiniif kaanii elementii biraatti isiniif dabalanii jechuudha. Kanaafuu deebii yeroo san maal ta'a elementii itti dabalame san ta'a jechuudha. Maaliif isaan kunniin not considered as mineral nutrient waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin mineral nutrient waan hin ta'iniif sadan kana irraa gasiitti isiniif daraddaranii isiniif tarreessanii diirratti ammoo elementii biraa yoo isiniif dabalan deebiin keessan kam ta'uu qaba? Isa xumurraa san ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gaafatamtanii jechuudha. Baay'ee salphaadha ammoo qormaata deebisuun hubannaadha kan isin irraa eegamu. Haala kanaan yoo kan hubattan taate san booda ammoo baay'ee salphaadha jechuudha qormaata bifa kanaan jechuudha kan isin qophooftan.
nitrogen, phosphorus, potassium are said to be primary mineral nutrients. Isaan kunniin nitrogen, potassium, phosphorus isaan jennuun NPK jedhaman kun karaa biraatiin NPK jedhama jechaadha. Kanaafuu isii tana qabatu qabna jechaadha. Haala kanaa yoo kan qabatan taate baay'ee salphaadha jechaadha yaadatuudhaaf. NPK isii tana dagadhan maaliif agriculture irrattis yeroo kutaa 11 yeroo turetti ilaalee ture jechaadha, baradhee ture agriculture irrattis. Kanaafuu inni kun NPK jennuun kun nitrogen, phosphorus fi potassium dha jechaadha. Kanaaf isaan kunniin primary mineral nutrients warra jedhamanidha jechaadha. Kanaafuu what are the roles of nitrogen, potassium and phosphorus isaan jedhaman kan ilaallaa jechaadha. Rooliiwwan isaanii yookiin ammoo bu'aan isaan kanneen maaliif isaan kunniin primary ta'an, maaliif seeraan barbaachisan yookiin ammoo biqiltoonni hundi maaliif isaan kanneen barbaadan isa jedhu ilaallaa jechaadha. Nitrogen isa jennu inni jalqaba is a very important plant nutrient and absorbed by plant in the form of nitrate. Inni kun baay'ee barbaachisaadha jechaadha biqiltootaaf, very important dha. Akkasuma ammoo absorbed by plants in the form of nitrate. Formi kamiin kan inni isaan absorb godha yookiin ammoo isa kan argatuu danda'a yookiin ammoo ofitti saabuu danda'an bifa nitrating yookiin ammoo formi kanaan jechaadha. It utilizes in the synthesis of amino acids, protein, coenzymes and nucleic acids which are taking place in the growth and the development of plants. Inni kun utilize in synthesis of amino acid. Inni kun amino acid, protein akkasuma coenzyme warra jennuun maal godhuudhaaf kan nu gargaarudha? Synthesize godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Nuqisoo hin ta'in dhiifama biqiltoota kan gargaarudha. Akkasuma immoo inni kun which are taking place in the growth and the development of plants. Guddina biqiltuutiif kan baay'ee barbaachisaa ta'edha jechaadha. Kanaafuu kanaaf kan isaan seeraan barbaadaniif jechaadha. It is involved in the synthesis of chlorophyll to produce deep green colors. Kanaafuu inni kun karaa biraatiin ammoo maaliif gargaara? Synthesis godhuudhaaf, kaka'umsa uumuudhaaf jechaadha. Inni kun synthesis inni jennuun sisseessuudhaaf jechaadha. Synthesis of chlorophyll maal godha? Synthesis godha jechaadha to produce deep green color. Green colorii kana produce godhuudhaaf kan synthesis ta'udha jechaadha. Inni kun synthesis kan godhuudha jechaadha. Inni biraan immoo phosphorus jennuudha. Kanaafuu development irratti gargaaruu isaati. Growth in the development of plant irratti jechaadha. Akkasuma immoo amino acid, protein fi enzyme, coenzyme maal godhinda nucleic acid jechaadha. Isaan kanneen maal godhuudhaaf? Synthesis godhuudhaaf, sisseessuudhaaf kan gargaarudha jechaadha. Inni biraan immoo formi isaati kan isaan qabatu qabdanii. Kanaafuu isaan sadan kanneen haala saniin cuunfitanii qabatu qabdanii jechaadha nitrogenii keessaa. Phosphorus inni jennuun ammoo P-dhaan bakka buufne inni kun P-dhaan bakka bu'achaadha. Is absorbed by plant mainly in the form kanaan jechaadha. Is in small amount. Inni kun bifa kanaan kan absorb ta'u formi kanaan. Inni kun ammoo maal jennee jira nitrogen formi kanaan. Inni kun ammoo formi sadan lamaan kanaan maal ta'a? Absorb ta'a jechaadha. Akkasuma ammoo small amount dha kan barbaachisu jechaadha. Facilitates early growth and root formation, quick maturity, and promotes seed or fruit production. Inni kun ammoo maaliif gargaara? Tokkoffaa growth irratti facilitate godha jechaadha. Growth guddina biqiltuu kanaa facilitate godha jechaadha. Akka ariifatu godha jechaadha. Akkasuma ammoo root formation, akkasuma rootiin yookiin ammoo hiddi akka formi ta'u akka uumamu kan godhudha. Akkasuma ammoo quick maturity, dafee akka bilchaatu biqiltuun sun dafee akka bilchaatu kan godhudha. Akkasuma ammoo promote seed or fruit production dha jechaadha. Yookiin ammoo firee fi akkasuma ammoo sanyiin jennuun kun jechaadha. Isaan kunniin akka produce ta'an kan godhudha jechaadha. Has a role in the formation of some amino acids in the proteins, coenzymes, nucleic acids in the high energy phosphate compound like ATPs jennuun jechaadha. Inni kun energiidhaafis kan gargaarudha. Kanaafuu asittis kan qabatu qabdan jechaadha. Roolii ni qabaachaadha. Maal keessatti? Amino acidii, proteinii fi coenzyme isa jennee kanneen keessatti kan as keessatti baay'inaan isaan kunniin garuu ammoo inni kunis roolii ni qabaachaadha isa kana irratti. Facilitate godhuu irratti isa kana akka inni formi ta'uuf facilitate godhuu irrattis bu'aa ni qabaachaadha yookiin ammoo roolii ni qaba. Garuu ammoo asitti wanti dabalatamaa inni ATP kana jechaadha. ATP jennuun inni energiidha.
energy biqiltoonni qabanidha jechuudha. Stored energy inni kun. Inni biraa immoo potassium. Potassium inni jennuun ammoo is absorbed by plants in the form of potassium ion. Inni kun ammoo foormii kanaan jechaadha. Foormiiwwan isaa kanneen qabatu qabdan jechaadha. Inni kun seeraan isin fayyada waan ta'eef inni kun foormii kanaan kan inni absorb ta'u is a component of enzyme that facilitates the process of photosynthesis. Asitti isiitan qabadha seeraan photosynthesis akkasuma ammoo protein synthesis and adjust stomata movement. Inni kun maaliif gargaara? Component of enzyme dha. Enzyme dha jedhu kun enzyme keessaa tokko ta'ee akkasuma component enzyme keessaa tokko ta'ee inni kun ammoo maal godha akka processing photosynthesis akka facilitate ta'u akka ariifatu kan godhudha jechuudha. Akkasuma ammoo proteiniin akka synthesis ta'u akkasuma ammoo stomata movement irrattis stomata movement kunis akka adjust ta'uuf kan gargaarudha jechuudha. Kanaafis kana asitti key point isin tun qabatu qabdan jechuudha. Is the most important ion in controlling the targetity of plant cells. Inni kun ammoo maal keessatti kan gargaarudha? Targetii jennuun kun maal inni biqiltuun tokko fakkeenyaaf baala isaa fudhatan jechaadha. Baalli isaa bokokee fakkeenyaaf inni beektan jedhee yaada. Bishaan yeroo seeraan of keessa fudhatu maal ta'a deema inni kun bokokaa deemaa jira, waxxaramaa deemaa jira. Yeroo kana irratti inni kun isa kana maal godhuu irratti control godhuu irratti kan gargaarudha jechuudha. Akka inni humnaa ol bokokuudhaan hin dhoofne bishaan isa keessa jiru sun akka keessa jiine yookiin ammoo bishaan sun akka gadi hin dhiifneef kan gargaarudha jechuudha control godhuu irratti. Increase in the solute potential sap concentration with the cell, which leads to an increase in the amount of water that enters the cell osmotically. Inni kunis kanaan wal qabata jechuudha. Kanaaf bifa kanaan bu'aa isaanii haala kanaan qabatu qabdan jechuudha. Maaliif akka gargaara? Fertilizers. Inni biraa immoo fertilizeridha kan nuti ilaallu. Fertilizers inni jedhuun xaa'oo warra jennu jechuudha. Fertilizers are materials that are added to soil to increase the growth, yield or nutritional value of crops. Kanaafuu inni kun fertilizer inni jennuun kun ni beektan jedhee yaada hedduun keessan. Inni kun maal kan goonudha? Kan soilii dabaluudha jechuudha. Biyyatti dabaluudha jechuudha. Biyyi kana maal godha? Biyyatti erga dabalee booda akka biqiltuun seeraan guddatuuf kan gargaarudha jechuudha. There are organic, natural warra jennu jechuudha. And synthetic artificial fertilizer dha jechuudha. Isa kana fertilizer warra jennuun kana bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni tokko organic yookiin ammoo natural isa jennu, inni biraa immoo synthetic is jennuudha jechuudha yookiin ammoo artificial warra jennuudha jechuudha. Kanaafuu organic warra jennuun fakkeenyaaf organic fertilizer yookiin ammoo natural fertilizers are fertilizers derived from the animal and the plants. Animalii fi plantii irraa yookaan argannu taate inni kun maal jedhama? Organic yookiin ammoo natural jedhama jechuudha. Organic fertilizers provide readily available nutrients to plant after some period of decay in the decomposition in the can supply the element nitrogen, phosphorus, potassium and the various trace elements to the soil. Inni kun maaliif gargaara? Maal jennee jirres kana biqiltuutti daballa yookiin biqiltuutti kan dabalu kana biyyatti yeroo daballu biqiltuun ammoo biyyee san keessaa itti kan argatu jechuudha isa kana. Kanaafuu inni kun ammoo wantoota garaagaraa decompose ta'uudhaan akkasuma ammoo maanuuf kenna elementoota NPK warra jenniin saniin jechuudha. NPK warra jenniin kanneen biqiltuu saniif kan kennudha jechuudha. Biqiltuu saniif kan kennudha. Biqiltuun kanaafuu karaa kamiin argachuu danda'a isa kana? Fertilizerii irraa argachuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo elementoota trace warra ta'anis elementoota biraa warra small amount dhaan barbaachisan jechuudha. Kan biraatis argachuu danda'a jechuudha. Soilii elements to the soil. Gara soiliitti dabaluudhaan biqiltuun asirraa maal argata? Soilii kanarraa elementoota kanneen argachuu danda'a jechuudha. Synthetic inni jennuun ammoo artificial warra jenneen fertilizeriin kun jechuudha. Contain nitrogen, phosphorus and potassium in them are known as complete fertilizer. Inni kun maal inni artificialidha waan ta'eef
guutumaan guututti maal goone isa kana namoota hojjeta waan ta'eef artificialidha waan ta'eef NPK warra jennuun kana guutumaan guututti akka of keessaa qabu godhanii hojjetanii jechaadha. Kanaafuu inni kun maal jedhama complete fertilizer jedhamee waamamaa jechaadha. Elementoota kanneen guutumaan guututti hamma barbaachisu waan of keessaa qabuuf kanaaf complete jennaan jechaadha. Inni kun ammoo incomplete jechuu dandeenya jechaadha. Isa kana maaliif naturalidha waan ta'eef inni kun elementoota kanneen hanga barbaachisan of keessaa qabaatu dhabuu danda'a jechaadha. A mixed artificial fertilizer may contain nitrogen, phosphorus, and potassium. Such type of fertilizer is called complete fertilizer. jedhama jechaadha. Kanaafuu mixed artificial fertilizer warra jennuun kunniin isaan kanneen of keessaa waan qabuuf complete fertilizer jennaan jechaadha. The term NPK, NPK is used to describe fertilizer containing the elements nitrogen, phosphorus, and potassium. Warra kanneen of keessaa qabaniin NPK jennee haala kanaan maqaa kennuufii dandeenya jechaadha. Examples of artificial fertilizers are ammonium sulfate is jennuun warra artificial ta'an jechaadha. Potassium nitrate isa kana jechaadha. Ammonium nitrate isaan jennuun kunniin akkasuma immoo diammonium hydrogen phosphate DAP warra jennuun jechaadha. Isa kana jechaadha. Isaan kunniin example warra maaliiti warra artificial ta'anidha jechaadha. The most important mineral nutrients that need to be added to soil are usually NPK warra jenneen kanniidha jechaadha. NPK warra jenneen kanniin nitrogen, phosphorus fi potassium warra jennuun kunniin the most important mineral jechaadha. Warra biqiltuutti soilitti dabaluu qaban biyyatti dabaluu qaban jechaadha. All three elements are needed in large quantity. Sadan isaaniitu inni large quantity dhaan kan barbaachisanidha jechaadha. Commercial fertilizers are normally given a grade which reflects the percentages they contain of nitrogen, phosphorus, and potassium by dry weight. For example, NPK fertilizer may be described as 10:10:10 jennee haala kanaan ibsuu dandeenya, indicating that there is 10% of each element in a fertilizer. Inni kun maal isin jedha jira artificial warra jennuun kun namoota hojjeta waan ta'eef guutumaan guututti isaan kanneen hamma barbaachisan itti maynee maal godhuu dandeenya oomishuu dandeenya isin jedha jira jechaadha. Kanaafuu inni kun haala kamiin kaa'amuu danda'a? 10:10 yeroo jennamu inni kun isaan sadan kanneen elementoota sadan kanneen parsantii 10 of keessaa qabate jedhu kan bakka bu'uudha jechaadha. The suitable proportion are best determined in relation to the tested fertility of the soil and the requirement of the particular crop that is being grown on it. Kanaaf inni kun ammoo proportionin kun inni kun jechaadha. Proportion haala kanaan kaa'ame kun maal irratti hundaa'a? Soil irratti hundaa'a jechaadha. Fertility soil irratti hundaa'a. Kana jechaan gabbina biyyee sanii irratti hundaa'a jechaadha. Fakkeenyaaf biyyeen sun gabbata yookaan ta'uu taate inni kun reeshoon kun xiqqaatu danda'a jechaadha. Proportionin kun xiqqaatee sanii gad ta'uu danda'a jechaadha. Yoo ammoo biyyeen sun biyyee gabbataa kan hin taane ta'e yookiin ammoo biyyee seeraan isaan kanneen barbaadu yoo kan ta'u taate ammoo haala kanaan ol kaasuudhaan amma dabaluu danda'anii jechaadha. In nitrogen deficient soil fakkeenyaaf nitrogen yoo kan of keessaan qaban taate deficient yoo kan qabaatu soiliin sun nitrogen hanqinni yoo kan qabaatu taate a fertilizer contain a higher percentage of nitrogen than phosphorus and potassium must be used. In addition to this, all fertilizers are not used for the treatment of all kinds of soil. For example, ammonium sulfate is more suitable for use in basic soil than in acidic or neutral soil. Kana jechaan fakkeenyaaf maa seetan amma asitti kudhan jennee jechaadha. Asitti kudhan inni jennu kun hammi isaanii hammi achi keessa jiru fakkeenyaaf nitrogenii fi potassiumii fi akkasuma phosphorusii biyyee san keessa jiru yoo hammi isaanii wal fakkaata ta'e bifa kanaan wal fakkaatu danda'a jechaadha. Yoo ammoo garagara kan ta'u taate fakkeenyaaf nitrogenii achi keessa jiru yoo kan muraasa ta'u taate maal goona hamma nitrogenii isaan parsantii isaa maal goona ol guddisnaa jechaadha. Potassiumii yoo xiqqaa kan ta'u taate kan potassiumii maal goona ol kaasuudhaan akka biyyeen sun seeraan argatu kan goonuudha jechaadha. Inni biraa immoo pesticide warra jennuudha akkasuma immoo herbicide isaan jedhamanidha jechaadha. Isaan lamaan kanneen jechaadha tooppikiin xumuraa. Pesticide fi herbicide isaan jennuun inni isaan kun farra ilbiisaa fi farra aramaa warra jennu sanidha jechaadha. Farra ilbiisaa fi farra aramaa. Pesticides are chemicals that can be applied to crop to kill pests that affect plant growth in the development jechaadha. Inni kun pesticide warra jennuun kun keemikaala akkamiiti warra pestiiwwan kanneen warra farra ilbiisota warra jennuun kanneen ilbiisota warra jennuun kanneen inni kun farra ilbiisota jechaadha.
Kanaafuu ilbiisota kanneen maal godhaa kan ajjeesudha jechaadha. Ilbiisota hundi osoo hin taane kan diviloopimentii biqiltuu sanii kan xiqqeessan warra giroozii isaa akka seeraan guddanne warra godhan kan ajjeesudha jechaadha. Herbicide jennuun immoo farra aramaati. Fakkeenyaaf aramaa garaagaraatu jira. Kan jechaan fakkeenyaaf qamadii yookaan facaafamuu taate qamadii keessatti wantoota garaagaraa kan bahantu jira jechaadha. Kanaafuu isaan sanniin kan ajjeesudha jechaadha. Inni kun ammoo keemikaala akkasiiti jechaadha. Herbicides weed killer jennaan. Kanaafuu weed jennummaa inni biqiltoota jechaadha. Biqiltoota hundi osoo hin taane kan nuti facaafnes yookaan itti dabalamu taate hunda yookaan ta'u taate hin ta'u jechaadha. Inni kun oolii osoo hin ta'in muraasa jechaadha. Are chemicals used to manipulate or control undesirable plants. Kan asitti qabatu qabdan. Undesirable plantidha malee all plant miti jechaadha. Some examples of undesirable plant jennummaa inni kan nun barbaachisu. Fakkeenyaaf qamadii yoo facaafne wanni biraachi keessatti kan bahu taate inni sun nun barbaachisu waan ta'eef sana kan ajjeesnu ta'a jechaadha. Yookiin ammoo biqiltuu hunda yoo kan ta'u taate asitti tirikiidha inni kun yeroo baay'ee tiruu foolsii irratti. Herbicides are chemicals that used to manipulate or control all plants yookiin ammoo that kill all plants yookaan jedhamu taate foolsiidha jechaadha. Maaliif all plant ta'uu qabu. Maaliif kan nuti barbaannu achi keessa waan jiruuf desirable warra ta'an kan nuti facaafanne sun yoo kan du'an taate bu'aan hin jiru waan ta'eef kanaafuu undesirable warra ta'e qofa kan ajjeesu ta'a jechaadha. Some examples of herbicides herbicidal salts are common salt in jennuun sodium chloride, copper sulfate, sodium arsenite, ammonium sulfamate akkasuma sodium chlorate warra jedhuun example warra herbicide jedha. Isaan kanas qabatu qabdan example-iiwwan kanneen qabatu qabdan jechaadha. Yeroo baay'ee bahu garuu ammoo barsoonni hedduun isaanii baasa waan ta'eef isa kanas qabatu qabdan jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata unit 3 haala kanaan xumurree jira. Yeroo itti aanu ammoo unit 4dhaan walitti deebina. Kanaafuu hundi keessanuu ammoo viidiyoon akkanaa kunniin akka isin gahuuf subscribe godhaa. Subscribe godhuun irraanfachuu hin qabdan. Akkasuma viidiyoo kana ammoo yoo isinitti tole ammoo like gootanii hiriyoota keessaniif share gootan jechaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.